So last class we had discussed about what is right. Already last class we seen. So what is the overview of what is the high level of in real time? What are the environments available? And so what is a repository? Just we see high level, right? So that is anyway coming classes we'll see. So each and everything clearly. You don't worry. Okay. So can you see my screen? Yes, Is it sir. visible? Yes, Okay. sir. Okay. Okay. So now. So now if you last class already we seen so what is DevOps and so what are the already most of the people right what are the DevOps tools. So DevOps is nothing a single tool and not a single technology. So the combination of multiple tools, combination of multiple tools. So in right software terminology, if you want to understand, DevOps is nothing but methodology. This is like one methodology to develop to complete your software development life cycle. To complete your software development life cycle. And also right so last class we discussed DevOps like so this is one definition. In interview also many people asked so what is DevOps, and so now DevOps means just we can remember. So that is your wish. We just remember any one or two lines. What is DevOps? So DevOps is a culture or set of process. So this is like one type of methodology. In software terminology, this is one type of methodology. And right. So with the help of we are going to complete our software development life cycle. Or DevOps is a culture or set of process that brings development and operation team. Right, last class we seen so who are the developers, and what is testers role, and what is main role of tester, what is main role of right so what is the main role of uh, what is the main role of testers, and what is main role of our DevOps engineer. Okay, so last class already seen, right? So anyone any doubt here? Clear, guys? So DevOps Yes, means sir. so this is the so without operation team, and without development team, and without right so their employees we can't do anything. So developer they will develop the code. As a testers they will test the functionality. So as a testers so they will right so test the functionality. Already last class we seen, right? Let me open that one. Okay. So already last class see, right so developers they are develop the code. Once the development is done, and once the development is done, who will take care? So as a DevOps engineer, you are the admin. You are the responsible. You have all environment access in real time. So for developers and all, they are giving only limited access. For developer, they are giving only limited access. For testers and all, they are giving only test related access and all. But who will take care deployment all environments? And so not only deployment. If we come to real time, so if you want to deploy any package, any piece of code, one environment to another environment, so in real time we need to follow some approval process and all. This is the main thing. So right now we don't know, right? So if you want to move code from one, this is one environment. So this is the one environment. So for example, this is the development, right? So once the development is done, so this is the development environment. This is the development. So this is the development environment. Once the development is done, so who will deploy this code to testing environment? Who will deploy? So as a developer, they don't have any access. They won't give any access. For testers, they don't have that much access. But real time, so you are the admin. So you are the admin, and you have all environment access. Just assume this is the development, this is the testing environment. So here I have as a source code and all. That is nothing but project code. If you want to clearly understanding, so this is project code. Whatever they implemented, right? I want to move this code to this environment. So simply copy and paste. That is not a process in real time. We are not following like that.
So we can understand, right? Sir, already code available here. Simply we can copy and paste. We are not following, but real time we are following some approval process. We are following some approval process. So if you want to deploy anything, for example, approval process, and for each deployment we need to create one CM ticket. CM ticket, that is nothing but change management. Change management. So for every changes we need proof. Without proof, don't do anything in real time. For example, so here I have a code. Here I one version is running. For example, if I deploy new code to here, for example, that is not working. There is some issues. Okay, there is some problems. Again, the higher management ask, hey, why you deploy in this environment? Who is asked? What is the proof? Which environment? What is the previous version it is running? There is a lot of, right? They are asking many questions. So that is the reason in real time we are following some approval process. We are following some approval process, and for each deployment, and we need to create some ticket. So mostly we are using some of us change management tickets. So if we give this once the create ticket is created, and if you so here we are going to add some attachment. That is what are the changes we are going to. So changes. What are the changes? Changes we are going to deploy to this testing environment. So we are sending email to, we are creating one ticket. With this ticket goes to your manager, your higher management, and they will approve. So really we need to deploy this code to here or not. Once they approved, once they approved, so then only as a DevOps engineer and as a admin, so you are you have some automation scripts, or we can manually also we can do, and you move this code development to testing environment. So or else this is not simple like our system copy and paste simply whenever we need. So for every changes in real time, this is very, very important. Now we are in here development phase, right? So we are here. If you want to move piece of code from development to any production environment, not only development, so one any testing environment to production, without approval, without approval, without tickets, so we can't deploy anything in production. Production is nothing but that is live code. Okay, customers are using. If something goes wrong, they are asking many questions. Not only if everything working fine, also they are asking, hey, why you deployed this here, this version? Who asked? Why you need to deploy? Which package is it deployed? So that is the reason. So for every deployment, we need to create some approval process. Once, so your manager, that is PM. Simply we are calling PM is nothing but project manager. So this is the project project manager and a delivery manager, DM, delivery manager. So these two people they will approve. Once they approved, and next step you are taking deployment activities. Next step you are doing deployment activities, or else don't do anything. This is real time process. Now got it, guys? So slowly we can understand. So right now we are initial, right? Just try to understand. Okay. So real time mostly we are following approval process. If you want to move this code one environment to another environment, for each changes, for each deployment, we need to create one ticket, and we have proof. Hey, I am going to deploy this version, this environment to this environment. Okay. If anyone is asking, so we can, this is a proof. Hey, already I created one change management tickets. Already my manager also approved. My delivery manager also approved. So I deployed this code here. Now if it is not working, again we can roll back it. No one is asking. No one is asking. Or else without approval, without proof, if you deploy anything, they are asking many questions. Who asked? Why you deployed? So what is the need? There is a lot of questions they will ask. Now got it, guys? So these are the real-time process we are following, and so slowly we can understand. Clear? So anyone any doubt here? These are the approval process. Now, so if we come to here already know. So DevOps is nothing but this is a one type of culture or set of process. Now with the help of operation team, with the help of developer, with the help of testers, so here all are mandatory. Without developer we can't do anything, without tester we can't do anything, without DevOps engineer we can't do anything. So with the help of development plus operation team, so with the help of development operation team,
we are going to complete your software with the help of operation team and development team together to complete the software development life cycle. So this is the main. Now got it? So anyone any doubt here? Clear guys? Yes, sir. Hello? Yes or no? Yes, sir. Okay. So these are the main things. And so now I'll also last class also we seen right. So what are the benefits? What are the benefits of DevOps? And some benefits. Yesterday we seen few points, right? So what are the benefits of DevOps? Already we know. So that is the one is right. So that is the faster. Uh, Let me reiterate. Right. Already last class means faster and better product delivery. Product delivery. Product also delivery. So we need to deploy, we need to submit your product so on time without failure, and also we can easily resolve your issues, right. So easily res- resolve resolve the issues. So we can usually find the issues, again we can usually resolve the issues also. And also what is that, so now utilization. So now right, utilization, better resource utilization. So better utilization, resource utilization, resource utilization. So here, so can you easily, we are doing some automation part and all. So with the help of so we can decrease your manpower, we can decrease your manpower. And so right, the main thing is we can automate something, automation, automation. So manual also we can deploy, with the help of automation also we can deploy it. And also create new things based on right. Create that is greater innovation. Already last class we seen, right. So innovation means so your own process, new things, right. So how we want to deploy, so what is your automation process, where you want to start, where you want to end. So these and all, so we can easily implement. So this and all we can easily implement. So these are the some of the benefits of DevOps. So these are the some of the benefits of DevOps. Not only this, there is many things we can see here. Let me reiterate. Now see here, DevOps with changing time. So time changes everything in the modern area. Customers expect demand extremely quick response. Now see here. So there is actually there is two ways we are following methodology, right. There is two types of methodology. One is waterfall methodology, so other one is agile methodology. So one is waterfall methodology, second one is agile methodology. If you understand, this is very very important. In real time we are following any one methodology. So depends on project, depends on client, depends on right, requirement project, depends on project requirement. We are following any one methodology. So mostly this is the waterfall methodology. Waterfall model means so here earlier how it is working. Now see here, so for example we want to develop one project. So we want to develop one project. So we want to develop one project. So we want to develop one project. Now see here, so this is the we want to develop one project. Now see here, first that is the requirement. So one phase is requirement, same like requirement analysis. Once that is done, next we are designing the project. Once designing is done, next development. We are developing the code and all entire project. So once that is done, next we are test. So this is very very important. Real time we are following same thing only. But older days mostly we are following here deployment and maintenance. So this is the deployment and maintenance. Now see here, if any new scratch file, just assume I have a one project. So I have a one project. So just assume any one project. For example, this is the ABC project, any project name. Okay. So for this project, might be this is .NET project or a Java project. So might this may be Java project. If you understand, this is very simple only. This is Java project or .NET project, whatever it may be. .NET. So .NET project.
or Salesforce project, whatever. Salesforce, right? Whatever it may be. So this is the just assume one project in one technology. Now, so this is a client. So client, so they are asking like, so this is my project. This is a ABC project, and so they are giving chance to you. Okay, we can use any technology, whether we can use Java technology or .NET or Salesforce, whatever it may be. But based on depends. That is requirement. So application requirement, we can select any one technology. Now, first phase is a requirement. So how it will means requirement means requirement. So what tools we need to select? Also, what are the servers? Requirement means so we are gathering some information. So we are gathering some information, right? We are gathering some information. Information means so what is the tools? Which is what tools suitable for this project? And which environment suitable for this project, right, AWS nowadays cloud we are using, or AWS cloud, or Windows environment, or these are the requirements. First they are giving some time period, and within that time period, and cloud, which cloud, whether it is suitable for AWS, or GCP, or Microsoft Azure, or whatever it may be. These are the, we are gathering some information. So requirement, requirement is nothing but we are finding some requirement. So where we want to implement Windows environment, or Linux, or cloud, AWS, or GCP, or Microsoft Azure, or any different right, cloud available. So anyway, so for this phase, just they are giving time period 2 weeks time, 2 weeks. So 2 weeks means 10 days, right? So within that 10 days, we are gathering some information, and so we decided these are the tools, and this is this environment, this is suitable for this project, and this is the cloud, and we are selecting some servers, we selected some technology. So everything we gather some information. So once that is done, next phase, right, so next design. Design means right, mostly once the requirement is done, design. Design means right, ER diagrams. So where the project will start, so ER diagram. ER diagram means we are showing a map, right? So ER diagram means, I hope if any electronic they can easily understand. ER diagram means, so every project, so they are maintaining ER diagram. So like this, where project will start and where project going to end. So if anyone know, can understand. If you don't know, leave it. No problem. Later we'll see. So slowly we can understand once you join any company and any organization. So these are the terminology. Now see here. So just where we want to start and where we want to end. So this is nothing but ER diagram. So this is nothing but ER diagram. So like this, we need to draw the entire project flow. So we are giving, we are submitted to, we need to submit the client. So we are explaining, hey, the project. So suppose if I give username password somewhere, right? For example, if you go ATM center, right, that is one application, right? So ATM center. So once you enter the so username password, so which menus you want to display, which menus you want to display. For example, if I select withdraw, if I select withdraw button, so again it will display some more options, right? So that is nothing but ER diagram. Okay, entity relationship diagram. And that entire project flow we are go draw and we are show the client. Once they satisfied, so this is the 2 weeks. Just assume per year diagrams and all. So they are given time period. So 1 week. They are giving a time period 1 week. So 1 week. Okay, everything we draw. So once that is done, next we need to develop, right? So now is started. This is the development phase. Mm. This is the development. So for development means, for example, here we selected Java or .NET or Salesforce, whatever it may be. Now for development and all, so right, just they given 6 months, 6 months, 6 months time period. Okay, 6 months time period. Now, so they develop the entire project. So they develop the entire project. So once the development is done, and so we need to test the project, right? Thing. All these flows are properly working or not, and we need to test, right, with the help of data, submit data. So we need to test, right?
So once the 6 months is done, once the 6 months development is done, we are move this code to testing phase. We are move this phase to testing phase. We are move this same thing testing. So we are move on to testing. Now after right development. So after development is done, next we move to testing phase. So for testing and all, so just assume they given 1 month time period. So 1 month time period, 1 month time period. Now what these people will do, right? Tester will test the entire project. 6 months developer develop the project. What these people do, tester will test the project and they find many issues. Hey, this is not working. They find some issues. Okay, so obviously we are finding some issues. Hey, this is not working, that is not working. So 1 month they tested, right? So they find some of the issues. So what you need to do? So directly can you deploy into production environment? No, right? So we need to fix these issues again. So development is done. They develop the code and we move to testing phase. The testers will find some issues. Now what we need to do? Again we need to refix it, right? Or else directly we can deploy to production environment. Yesterday we seen, right? So once the testing done only, once UAT is approved only, we are going to move deploy. Otherwise, we are not going to deploy anywhere. Now got it? This is very, very important. Now see here. So these people find some issues, some challenges, there are some bugs and all. Again, we move on to, so again we move on to development phase. So again we move on to development phase. Now we observe here. So now again we move on, the testing is done and we are sending to development phase. So for development and all, again we are giving some time period. So 1 month or 2 months something, just assume. So they find many issues and again we need to refix it, right? So for this time, so for example, they given so 2 months time again, 2 months time. Again, these developers update the code and they changed some of the functionality and they implemented some of classes. So based on their requirement. Now see here, same like. So we are move on to development phase and again they are refixing. Again they are refixing and it will we are giving some time. Again they are asking. Immediately we can't fix, right? Again these developers they will take some time, 2 months time. Again they fixed what are the issues they found. So again we deploy into testing environment. Again we deploy into testing environment second time. Now observe here. Again these people test the code, test the project, entire functionality and all. Again they are finding some issues. So what we'll do? Again we are move on to. So next time we are giving one year 1 month, right? Next time second time they given 1 week for testing and all. Testing and all. So within this week, what these people will, again they will find some issues, some problems. Again we move on to so development phase. So next time again they are giving so 2 weeks development, 2 weeks. Now see here, again they are refixing and finally we are deploying to testing and finally testers approved. UAT is approved. User acceptance test is approved. Once that is done, and we are going to deploy the production environment. So now just assume we deployed into the production environment. Same like see here once so everything is done. I deployed in the any one environment. This is just assume I deployed the code in production environment. So deploy the so sorry. So deployment in production. Just assume this is the production. So once you deploy the production, so now that's our duty. No, right? Now we need to monitor whether this application is properly working for customers or not. So now we need to maintain. Suppose if you buy any AC or if you buy any right electronic goods, they are giving a warranty, right? Like 1 year warranty, 2 years warranty, 5 years warranty. So within that period, washing machines and all. If you have any problem, so your machine is not working properly. So what you will do? Again the customer care, right? So that product, the customer care is there. They will take care, right? Same scenario here also. Once it deployed into the production, so next we need to monitor whether this application is properly working or not, and they are monitoring. That is monitor means so we are monitoring, we are giving some service, right? So customers they are facing any issues, are everything working fine or not, so we need to check it. So this is the end users, right? This is the customers. So anyway customers using our product,
and so they are facing any issues or not, and we need to monitoring. If we have any challenges, again we are refixing it. So this is the waterfall model. This is very simple model only. And so older days, most of the projects, not only most, almost all projects, so they followed same waterfall model. Okay. So nowadays almost 99% we are following agile model. Now we'll see, first try to understand waterfall model and what is the challenges. Now see here, if you want to deploy, if you want to deliver your product to customers, so this is not easy way. This is not easy way. So first we are implementing entire project. Once the testing is done, again they are finding some issues. Again we are move on to development phase. Again they are refixing. So it will take long time. This is the right repetitive model, and also it is irritating. Okay. So now this is the old model. We are following same old only. Now see here, what are the advantages and what is disadvantage. Now see here, we can easily understand. See here, this model we can easily understand. Okay, first phase requirements phase, second phase and design. Once the design is done, development is done, testing is done, deployment is done, monitoring. So everyone can understand very easily. And what is see here, easy to manage and sequential process only. Now got it right? So here anyone any doubt here? This is very simple way. This is the very simplest way, and everyone can easily understand. And this is a very right. It will take long time. Now clear, guys? Here anyone any doubt? Waterfall model. Yes, explain the again, Okay, sir. clear? Hello? Yes Hello, or no? sir. Yes. సార్ ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? So this is the old model. Actually, this is a waterfall model. There is a one more model is there, agile model. So nowadays we are following agile model only. So first see, this is a waterfall model. Waterfall means so for example, if you take any project, so first requirement, really customers, the client, what they want. So they are given one project. Actually, they want to some medical project, or they want one insurance project. Actually, they don't know anything. మనం ఏం చేయాలి, వాళ్ళకి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ప్రాజెక్ట్ని. హౌ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్? సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు షో సమ్ డయాగ్రామ్, రైట్? వేర్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్, వేర్ ఇట్ విల్ ఎండ్. సో దట్ ఎంటైర్ రైట్ ఆల్ ఫ్లోస్ అండ్ ఆల్. సో ఫస్ట్ గ్యాదర్ మీన్స్ సో ఫర్ ది రిక్వైర్మెంట్, ఏ టెక్నాలజీ బెటర్, విచ్ ఈస్ ద బెటర్, విచ్ టెక్నాలజీ ఈస్ బెటర్, and which environment is better, Windows environment or Linux environment or any cloud environment. So these are the requirement. Now got it? రిక్వైర్మెంట్ అంటే మనకి ఏమేం కావాలి ప్రాజెక్ట్కి, వాట్ ఆర్ ద టెక్నాలజీస్, వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ వేర్ యూ క్యాన్ ఇంప్లిమెంట్. సో దోస్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్. నౌ క్లియర్? సో Yes, sir. వన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ డన్ అండ్ వీ నీడ్ టు షో సమ్ డయాగ్రామ్, రైట్? రిక్వైర్మెంట్ ఓకే. నెక్స్ట్ అది ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, ఏ పేజ్కి వెళ్తుంది, ఆల్రెడీ ఐ షోన్ రైట్ లైక్ దిస్ డిఆర్ డయాగ్రామ్. సో దట్ ఈస్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్లో. ఇలా గీస్తారు మనం. You don't worry, we don't know. If you know, we can easily understand. If you don't know, leave it. So this is nothing but ER diagram. అంటే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కి ఒక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది. అంటే ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఎక్కడ ఎండ్ అవ్వాలి, సో నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో ఏ పేజీలకు వెళ్ళాలి, ఏ స్క్రీన్లు రావాలి నీకు. ఇప్పుడు మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ, ఐసిఐసి బ్యాంక్ కానీ, ఐఆర్టీసీ కానీ, ఎనీ వెబ్ అప్లికేషన్, anyone, if you go any web application, once you enter username password, next page it will redirect to another page, right? అక్కడ ఏదైనా క్లిక్ చేసినారనుకో ఇంకొక పేజ్కి వెళ్ళాలి, అక్కడ ఏదైనా క్లిక్ చేసినారంటే ఇంకొక పేజ్కి వెళ్ళాలి. ఎలా వెళ్తుంది, మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తారో ఇవన్నీ మీకు చూపించాలి కదా క్లయింట్కి. సో క్లయింట్ అనేవాడు మనకు డబ్బులు ఇచ్చేవాడు, వాడికి మనం సో మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ. అంటే ఇది రిక్వైర్మెంట్, మేము ఈ జావా వాడుతున్నాము, అండ్ సో విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో వాడుతున్నాము, అండ్ క్లౌడ్ మేము ఏడబ్ల్యూఎస్ కూడా వాడుతున్నాము. సో ఇవన్నీ వాడిన తర్వాత సర్వర్ వచ్చి నాకేదో టామ్ క్యాట్ సర్వరు, వెబ్ సర్వరు, ఏదో సంథింగ్ సర్వర్ వాడుతున్నాం. ఇవి ఓకే, వాడు ఓకే అయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఏం చేయాలి, మనకు డిజైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ప్రాజెక్టు. సో నువ్వు ఇలా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఏ పేజీలు మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి, మీరు ఈ పేజీని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ పేజ్కి వెళ్తుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిజైన్, ఈఆర్ డయాగ్రామ్. నవ్ గాట్ ఇట్? వన్స్ డిజైన్ Yes, sir. అయిన తర్వాత
నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కదా! ఈ రెండే ఉంటే సరిపోదు. ఇదేమో రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. ఇలా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పినాం. సో, ఇదంతా చూపిస్తున్నాం మనకి డ్రా చేసి. ఫైనల్‌గా మనకేం చేయాలి? ప్రాజెక్ట్‌ని డెవలప్ చేయాలి. సో, మళ్ళీ డెవలపర్ ఏం చేస్తారు? ప్రాజెక్ట్‌ని డెవలప్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 6 మంత్స్ అడిగినాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని డెవలప్ చేసేదానికి జస్ట్ ఏబీసీ అనే ప్రాజెక్ట్‌ని ఇప్పుడు నేనేం చేసినాను? జావా టెక్నాలజీ వాడినాను. విండోస్ ఎన్విరాన్మెంట్ వాడినాను. నెక్స్ట్ క్లౌడ్ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడినాను. సో, ఎవ్రీథింగ్ డన్. అయిన తర్వాత దీన్ని టెస్ట్ చేయాలి కదా! ఈడేమో డయాగ్రామ్‌లు చూపించినాం. ఓకే. ఇక్కడ నుండి ఎళ్తే ఇక్కడికెళ్తుంది. అక్కడి నుండికెళ్తే అక్కడికెళ్తుంది. ఆడ క్లిక్ చేసి ఇంకో పేజ్‌కెళ్తుంది. మళ్ళీ లాస్ట్‌లో లాగౌట్. సో, వి డిజైన్డ్ మల్టిపుల్ పేజెస్. నౌ అవన్నీ మనకి డెవలప్ చేసినారు డెవలపర్‌లో. నెక్స్ట్ దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేయాలంటే ఎవరు ఉండాలి? టెస్టర్స్ ఉండాలి. ఈ కోడ్ మొత్తాన్ని డెవలప్‌మెంట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సో, విల్ మూవ్ ఆన్ టు టెస్టింగ్ ఫేజ్. ఇప్పుడు టెస్టర్ ఏం చేస్తారు? టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు? ఈ ఫంక్షనాలిటీ మొత్తాన్ని చెక్ చేస్తాడు వాడు. అంటే వీళ్ళేదేదో ఫ్లో ప్రాజెక్ట్ మొత్తం చెక్ చేస్తారు. యెస్. అంటే ఆ వాల్యూస్ అన్నీ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కరెక్ట్‌గా తీసుకుంటా ఉందా లేదా? సో, ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ పేజ్‌కెళ్తున్నది? అక్కడ ఏదైనా ఒక బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఆ పేజ్ ప్రాపర్‌గా వస్తా ఉందా లేదా? నౌ గాట్ ఇట్? సో, ఇలా ఏం చేస్తారు టెస్టర్స్? దే విల్ టెస్ట్ ద ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. Anyway, they are finding some issues. Again, we are refixing. Again, we are redeploying. And finally, right, they'll give a green signal. Okay, so finally, all flows are working fine. So the entire project working fine. There is no issues. Now we can use this project. Okay. So next, what we'll do? మనం ఏం చేస్తాము ఈ ప్రాజెక్ట్ని కస్టమర్స్కి ఇస్తాం. ఈ ప్రాజెక్ట్ని ఏం చేస్తాం డిప్లాయ్ చేస్తాం ప్రొడక్షన్లో. సో డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు మన ప్రోడక్ట్ని మన అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేస్తారు. యాక్సెస్ చేసిన తర్వాత దాంతో వదిలేం మనం. మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తాము? సో ఇక్కడ ఏదైనా వీళ్ళకి ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా మళ్ళీ కస్టమర్స్‌కే. వీళ్ళకి ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మళ్ళీ మనం రిజాల్వ్ చేయాలి. దాన్నే మనం మానిటరింగ్ అంటాం. మళ్ళీ మనం మానిటరింగ్ చేసి మళ్ళీ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉందా లేదా ఫైండ్ ఔట్ చేసి ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్ సో వీఆర్ చెకింగ్ ఇట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ మానిటరింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఎస్ఎఫ్డిసి సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. So which model now right now we used waterfall model. Which model? Waterfall. So this like same. So right now we are using. This is the old model and they can easily understand also. Now see here. So this is a very easy to understand and easy to manage and this is one sequential process. Okay. One step తర్వాత ఇంకొక step. ఒక step తర్వాత next step. So this is a sequential process. Now got it guys? Anyone any doubt here till? Clear? Hello? Yes, sir. Yes. Yes or no? What Ramesh? Ravani? Yes, sir, got it, sir. Hello? Yes, sir, Yes, sir. understood, Clear, sir. sir. Okay. Now, so this is the old model. Now we'll see some disadvantages. Now we know understand the advantages. These are the advantages. Now what is the disadvantages? Here there is no revisioning, no revisioning, and so no outcome or application package until all phases are completed, and not possible to integrate feedback, emails and all. It is not possible, not suitable for changing requirement, and not suitable for long-term projects. So there is some disadvantages there. What is the disadvantage? There is no versioning. For example, so this is my project. So this is my project, right? And the developer developed the code first time, and second time they modified same file. So how I can identify which is the old code, which is the new code, what this developer did, they modified, which lines he added, which lines he removed. So there is no versioning. That is one thing. One main drawback is there is no version revision and no outcome. There is no package until all phases are completed. So here once everything is deployed, once done only, we can generate the package file. Package file is nothing but right. We are grouping entire project into one file. We are grouping entire project into one file. That is second thing. And there is here not possible to integrate feedback emails. For example, I developed something, I deployed something. Immediately we are not getting any emails. There is no feedback. So immediately we cannot test it. Immediately we cannot know whether my flow is working or not, whether it is fail, whether it is success. We can't understand. Immediately we are not getting. So that is also drawback. Now see here not suitable for changing requirement. If we have any frequent changes,
This is not suitable for. This is not suitable for. And also see here, not suitable for long term and complex projects. So these are the some of the disadvantages. Now how to overcome these all problems? How to overcome? So to overcome this problem, so nowadays we are following a agile model. So real time we are following, even my project also we are following same model, the agile model. What this agile model? So as of now you know, right? So as of now you know what is waterfall model. So now everyone understand, right, how it will work. So this is the waterfall model. Now agile model means, let me see. So this is very simple only, we can easily understand. So agile model means, so we are not giving this much period. Already I have one project, just assume. So already I have one project. Here agile means every agile model, right? So here we are following, these are the terminology: print or release. And for this print or release, we are giving some time period. For example, in my project, we are following a 2 weeks time, 2 weeks. So print means, this is the every month 2 times we are going to deploy my product to production environment. So these are the print. So print or release, based on, right, based on that project, someone is calling print and someone is calling release. And every month 2 times we are going to deploy my production environment. So that is the we are following. This is agile. So what, how it will work means, this is the 2 weeks, right? So first week, now if you come to here, so first week, same process only. So first week, just assume this is the first week. So first week, mostly we are developing the code, what our changes we need to update, updating the code. That is new requirement. That is a new requirement, what they want. So ఫస్ట్ వీక్ అంతా మేము ఏం చేస్తామా, వాళ్ళకి కస్టమర్కి అంటే మన ప్రోడక్ట్ ఓనర్కి, దట్ ఈస్ క్లయింట్కి. సో వాట్ దే రిక్వైర్మెంట్, వాట్ దే వాంట్, సో ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఎవరు, డెవలపర్స్. హూ విల్ ఇంప్లిమెంట్, డెవలపర్స్. సో డెవలపర్స్ ఫస్ట్ వీక్ మొత్తం, సో వాళ్ళకి న్యూ చేంజెస్ ఏం కావాలి, వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి, రిక్వైర్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ వీక్లోనే అయిపోతుంది. నవ్వు డిజైన్, ద రిక్వైర్మెంట్, డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, టెస్టింగ్. ఇంప్లిమెంటేషన్, అప్ టు ఇంప్లిమెంటేషన్ 3 phases ఫస్ట్ వీక్. Within that 5 days, we are uh, we are gathering some information and we are updating the code. Once that is done, and we are implementing the code, what is the requirement, first we are 1 or 2 days we are discussing and they are implementing the code. Once that is done, and second week we are move on to testing phase. మేమేం చేస్తామా, సేమ్ థింగ్ని సెకండ్ వీక్లో టెస్టింగ్ మూవ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద టెస్టింగ్ ఫేజ్. విత్ ఇన్ ద 1 week, సెకండ్ వీక్, దిస్ ఈస్ ద టెస్టింగ్. సో వీఆర్ టెస్ట్ ద కోడ్ అండ్ ఆల్. అండ్ వన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వర్కింగ్ డన్, విత్ ఇన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మనకి యూఏటీ అప్రూవల్ ఇస్తారు. అంటే అన్ని వర్క్ అవుతుందా లేదా. సో ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ దే ఇంప్లిమెంటెడ్ లాస్ట్ వీక్, సో దట్ ఆల్ చేంజెస్, ఆల్ ఫ్లోస్, ఆల్ ఫంక్షనాలిటీ ప్రాపర్లీ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్, ఇవన్నీ టెస్ట్ చేసి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, టెస్టింగ్ టీమ్ వాళ్ళు అప్రూవల్ చేస్తారు. అప్రూవల్ చేసిన తర్వాత, సో ఫర్ టెస్టింగ్కి మేము ఏం చేస్తాం అంటే, ఒక 1 or 2, ఒక 2 days 3 days ఇస్తాం, బేస్డ్ ఆన్ యూజర్ స్టోరీస్. ఇంకా ఇక్కడ ఒక న్యూ టెర్మినాలజీ ఉండాలి, యూజర్ స్టోరీస్ అంటే ఇక్కడ యూజర్ స్టోరీస్, యూజర్ స్టోరీ, యూజర్ స్టోరీస్. యూజర్ స్టోరీస్లో ఇక్కడ మళ్ళీ ఏముంటుందంటే, యూజర్ స్టోరీస్ నథింగ్ బట్ టాస్క్ గైస్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. అంటే మనకి రియల్గా ఏం వర్క్ చేసినామో అదే టాస్క్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ టాస్క్. అంటే మనం ఏదో ఒక టాస్క్, అంటే వీడియోని డెవలప్ చేశారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 members ఉన్నారనుకో, అందరికి ఒకే టాస్క్ ఉండదు కదా. సో ఎవ్రీ వన్ దే ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డిఫరెంట్ టాస్క్, రైట్, దే ఆర్ కంప్లీటింగ్. సో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక స్టోరీ ఉంటుంది, ఆ స్టోరీలో మనం ఏం చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ డన్. సో ఇప్పుడు 3 days నేను ఏం చేశాను, సో నేను ఏం చేశాను అంటే టెస్టింగ్కి ఇచ్చాను 3 days ఆర్ 4 days, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బేస్డ్ ఆన్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ యూజర్ స్టోరీస్. 3 days ఇక్కడ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంకా 2 days ఉంది కదా, ఆ 2 days మనం ఏం చేస్తాం అంటే డిప్లాయ్మెంట్స్, అంటే మనకి ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ ఏదైనా ఉందా, ఇంకేదైనా డిప్లాయ్మెంట్ మనం ఏదైనా చెక్ చేసుకోవాలా, ఏదైనా ఇంకేదైనా మనకి ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా. సో అవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత సెకండ్ వీక్, సెకండ్ వీక్ అంటే ఫ్రైడే వస్తుంది కదా, సెకండ్ వీక్ మేమేం చేస్తాము, ఫ్రైడే, సెకండ్ వీక్ ఫ్రైడే హాఫ్ అవర్స్, సెకండ్ వీక్
సెకండ్ వీక్. సో దట్ ఈస్ హాఫ్ అవర్స్. ఫ్రైడే రైట్, ఫ్రైడే ఎండ్ కదా. సో మనకి బేస్డ్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. దిస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ ఏదైతే డెవలప్ చేశారో ఇక్కడంతా టెస్టింగ్ అయిపోయింది. ఈ ప్యాకేజెస్ మొత్తాన్ని, ఈ చేంజెస్ మొత్తాన్ని మేము ఎక్కడ మూవ్ చేస్తామో ఆ ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేస్తాం. మా ప్రొడక్షన్కి మూవ్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ ఎన్ని రోజులు సరిపోతుంది? సో దిస్ ఆల్ డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, డిప్లాయ్మెంట్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 10 days ఓన్లీ. అంటే పీస్ ఆఫ్ అంటే పార్ట్లుగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఇక్కడ విత్ ఇన్ 2 weeks ఓన్లీ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ఎవ్రీథింగ్. 2 weeks. Within 2 weeks we are implementing something. We are gathering some information. We are developing and we are testing, and finally within the same week we are going to deploy in production environment. So this is nothing but agile model. Now got it? అంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్లో మనం ఏం చేస్తాం? అన్ని పనులు చేస్తాం. డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, వాళ్ళకి ఏం కావాలి గ్యాదర్ చేస్తాం, డిజైన్ చేస్తాం, డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, టెస్టింగ్ చేస్తాం. టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత సో నెక్స్ట్ అప్లై చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, వెరీ సింపుల్. సేమ్ స్టోరీ హియర్ ఆల్సో. నౌ సీ హియర్, within the same short period, within the short period, now see here, within the short period we are going to implement all these things. See here, if you come to here, so we are going to see requirement, design, development, test, we are going to deploy it. That's it. Now see here, working application with some features and feedback. Application applying with some features and feedback. మీకు ఏం ఫీచర్స్ కావాలి అవన్నీ విత్ ఇన్ 2 weeks మనం డెవలప్ చేసి ఫైనల్గా డిప్లాయ్ చేస్తాం. డిప్లాయ్మెంట్. దట్స్ ఇట్. బట్ హియర్ ఇట్ వోంట్ టేక్ మోర్ టైమ్. అన్ని టాస్కులు తీసుకొని మెయిన్ టాస్క్లు అసైన్ చేస్తారు ఇక్కడ. సో ఈ 2 weeksకి ఎన్ని టాస్కులు విచ్ ఆర్ ద మ్యాండేటరీ వారి క్లయింట్కి, మన ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఒకడు ఉంటాడు కదా, మన క్లయింట్, వాడికి ఏదైతే ఇంపార్టెంటో అవన్నీ మన బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్స్ అనమాట. ఇక్కడ వచ్చి వెలాసిటీ అనేది ఒక వర్డ్ ఉంటుంది మళ్ళీ మీకు. ఇవన్నీ మీకు రియల్ టైంకి వస్తే వెలాసిటీ. ఓకే. సో మీకు ఇలా వచ్చి రియల్ టైంలో వస్తే ఇవన్నీ న్యూ టర్మినాలజీ. అజైల్ మోడల్, ప్రింట్, రిలీజ్, యూజర్ స్టోరీస్, టాస్క్, వెలాసిటీ. నెక్స్ట్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ న్యూ వర్డ్స్. Now see here, within the short period. So these all are depends on your project only. అంటే మా ప్రాజెక్ట్ మీరు 2 weeks చేస్తాం. వేరే ప్రాజెక్టులో ఏం చేస్తారో ఎవ్రీ మంత్ 1 time. మేబీ వాళ్ళ డ్యూరేషన్ అనేది 4 weeks. ఇంకొకటి 3 weeks పెట్టుకుంటాడు, ఇంకొకటి 1 week పెట్టుకుంటాడు. సో 100% 2 weeks అని కాదు. దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్. నౌ గాట్ ఇట్ గైస్. ఎనీవన్ ఎనీ డౌట్ హియర్? Sir, అంటే అన్ని bo- షార్ట్ పీరియడ్ లో జరిగిపోతుంది. sir, one small doubt, sir. Go Hello. ahead. Yes, I can hear. Go ahead. Yeah, sir. In waterfall model, you have explained that different steps. Hmm. The same steps only, but some steps are ఆల్ means స్టెప్స్ ఇక్కడ జరుగుతాయి. కాకపోతే okay. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, విత్ ఇన్ ద షార్ట్ పీరియడ్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఇంతకుముందు అదేదో డెవలప్మెంట్ కి 6 months, టెస్టింగ్ 1 month అలా ఏమి ఇక్కడ ఆ Okay. 15 days లోనే నాకు డెవలప్మెంట్ చేయాలి కొంచెం. ఆ 15 days లోనే Okay. టెస్టింగ్ చేసేయాలి. మీరు డెవలప్ చేసిన Okay. దాన్ని విత్ ఇన్ 15 days లో నాకు ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేయాలి. అంటే ప్రాజెక్ట్ ని బట్టి మనం మెథడ్స్ చూస్ కరెక్ట్. చేసుకుంటామా? మెథడ్ అంతేనంటారా? ప్రాజెక్ట్ నవ్ డేస్ ఆల్మోస్ట్ రైట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కరెక్ట్. ఓకే. ఇంతకు ముందు అయితే అన్ని మన స్క్రాచ్ లెవెల్ ఉండేది, డెవలప్ చేసేవాళ్ళు 10 years 15 years బ్యాక్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 90% ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్. మళ్ళీ ఓకే. దాన్ని వాటికి స్క్రాచ్ నుంచి మనం న్యూ చేయడం న్యూ అవసరం లేదు. ఓకే. అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఓకే. ప్రాజెక్ట్ ఉంది. యా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాడు, వాడు ఏం చేస్తాడంటే, ఓన్లీ ఒరే నాకు ఇది ప్రాజెక్టు ఇవన్నీ ఉన్నాయి, నాకు ఇంకొన్ని ఫీచర్స్ మీరు యాడ్ చేయాలి. ఫీచర్స్ జస్ట్ యాడ్ చేయాలంటే ఇంప్లిమెంటింగ్. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సింప్లీ ఎక్స్ట్రా ఓకే. ఫీచర్స్. ఆ ఓకే. ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ని మనం ఏం చేస్తాము, ఒక మంత్కి అంటే మనకి 2 times లేదా 1 time లేదా 3 times, దట్ ఈస్ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి బేస్డ్ ఆన్ క్లయింట్. ఇప్పుడు నాకు 2 weeks ఇచ్చినారు, విత్ ఇన్ 2 weeks నేను ఏం చేస్తాను, ఆల్రెడీ డిజైన్ ఉంటుంది, రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది ఎగ్జిస్టింగ్. దాన్ని ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మాడిఫై చేయాలి. దట్స్ ఇట్. ఓకే. సో నేను రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది,
దాన్ని కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేస్తాను, మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాగా ఓకే. డెవలప్మెంట్ చేస్తాను, మళ్ళీ టెస్టింగ్ చేస్తాం, టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత డిప్లాయ్ చేస్తాం. దట్స్ ఇట్. ఇలా ఎలా అంటే అంటే పీస్ ఆఫ్ కోడ్ అనమాట. మొత్తం ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఏం కావాలో వాళ్ళకి ఒకేసారి డెవలప్ చేసాము. అంటే ఎవ్రీ మంత్ ఓకే. నాకు కొంచెం 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 డెవలప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు ఫాలో అయ్యేది అనేది అందరూ ఈ మెథడాలజీ ఫాలో అవుతారు. అజైల్ మోడల్ మెథడ్. ఓకే. సో అజల్. దిస్ ఇస్ ఓకే. అజైల్ ఓకే. మోడల్. అంటే విత్ ఇన్ ద షార్ట్ మీన్స్ డ్యూరేషన్ వీఆర్ సేమ్ స్టోరీ ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ అనేది ఇక్కడ ఎలా వెళ్ళింది మనకి, ఒక ప్రాసెస్లో వెళ్ళింది. అంటే ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఉండదు. ఇక్కడ మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ చూడండి. ఇక్కడ వర్షనింగ్ ఉండదు, ఈమెయిల్స్ ఉండవు, నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ టూల్స్ని మనం ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము. నెక్స్ట్ లాంగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్, ఫ్రీక్వెంట్లీ వీ కెనాట్ చేంజ్. నో గాట్ ఇట్. ఓకే. వాటర్ బట్ ఫాల్ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్. మీరు బట్ ఇక్కడ చెప్పారు. వచ్చినాం ఓకే. అనుకో, దీంట్లో ఇవన్నీ పాసిబిలిటీ వర్షన్స్ అవుతుంది. ఉంటాయి. వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అవన్నీ నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓకే. మీకు స్లోగా అర్థం అవుతుంది. సో ఫర్ ద టైమింగ్ జస్ట్ రిమెంబర్, మీకు వర్షనింగ్ ఇక్కడ వర్షనింగ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆల్సో నీకు ఈమెయిల్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ డిప్లాయ్మెంట్ ఈమెయిల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ హియర్, దిస్ ఆల్ వీ కెన్ ఓవర్కమ్ హియర్. నౌ ఎవ్రీ గాట్ టైమ్ ఇట్. ఇట్ విల్ బి ఇటరేటెడ్, అంటే ఇటరేటెడ్, రిపీటెడ్‌గా జరుగుతూ ఉంటుంది. రిపీటెడ్గా ఓకే. ఇటరేటివ్ మోడల్. దాన్ని ఇక్కడ టర్మినాలజీ ఎలా నైస్. అంటాం మనము, దీస్ ఆర్ ద టర్మినాలజీ అనమాట. దీని ఏమంటాం మనం. సో సమ్మన్ కాలింగ్ రిలీజ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ప్రింట్. సో 2 వీక్సా, 3 వీక్సా, 4 వీక్సా, దిస్ ఇస్ ప్రింట్. ఇవన్నీ ఎవరు డిసైడ్ స్ప్రింట్. చేస్తా అంటే వాడిస్తాడు, ఎవడు క్లయింట్ చెప్తాడు, ఒరే ఓకే. నాకు ఎవ్రీ 2 స్ప్రి వీక్స్కి నాకు ఓకే. ఎస్పిఆర్ఐఎన్టి, ఓకే. ఎస్పిఆర్ఐ అంటే హౌ ప్రింట్. కెన్ ఐ కాల్ ఇట్, స్ప్రింట్. స్ప్రింట్. ఓకే. Spelling mistake or wrong? Correct only. Now see here, here also we mention. So short time frames, agile terms, SPRINTS. Correct only, right? స్ప్రింట్స్. స్ప్రింట్స్. Prints or release, ఓకే. release. Both are same only. కాకపోతే ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్లో మేమేం చేస్తాము, ఒకడు ప్రింట్, సో కరెంట్ ప్రింట్ అంటాడు, కరెంట్ రిలీజ్ అంటాడు. ఎలా కాల్ చేసినా సేమ్ నేమే. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ హియర్. కొందరు ఇలా కాల్ సో ఫ్యూ పీపుల్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు రిలీజ్ అంటారు, ఒకరు ఇలా కాల్ చేస్తారు. బోత్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. అంటే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్లో అలా కాల్ చేసుకుంటాం, రెండు ఒకటే. ఇక్కడ ఒక డేట్ అండ్ ఓకే. టైం వాట్ ఉంటుంది అబౌట్ మాకు. వెలాసిటీ సార్? వెలాసిటీ అంటే, వెలాసిటీ మీన్స్ వెలాసిటీ అంటే మీకు ఎంతమంది యూజర్లు ఉన్నారు, అంటే మీరు ఎంతమంది రిసోర్స్లు ఉన్నారు, ఒక్కొక్కడు ఒక రోజుకి ఓకే. 8 hours పనిచేసి ఎన్ని స్టోరీలు కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు, అవన్నీ మళ్ళీ వస్తుంది మీకు. ఓకే. ఎందుకంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ ఏం స్పెల్లింగ్ చెప్పినాడు, అదేనా సార్? వెలాసిటీ స్పెల్లింగ్ అదేనా? ఫిజికల్ ఐ మీన్ వెలాసిటీ ఫిజిక్స్‌లో. సేమ్. ఆ! వెలాసిటీ అంటే మామూలుగా మా టెర్మినాలజీ వెలాసిటీ అంటే అక్కడ అవర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఓకే. మేము అవర్స్ అంటే కౌంట్ చేస్తాం. మామూలుగా స్పెల్లింగ్ వచ్చి వెలాసిటీ, సిఐటి కదా! అందుకని వెలాసిటీ స్పెల్లింగ్ స్పెల్లింగ్ ఏమి, అదే డౌట్. నాకు ఇంగ్లీష్ చాలా పూర్, నేను మీరే చెప్పండి. వెలాసిటీనే కదా. సిఐపివై వస్తుంది, అందుకని డౌట్ వచ్చింది. వెలాసిటీయా, వెలాసిటీ, వెలాసిటీ స్పీడ్ నథింగ్ బట్. స్పీడ్, ఇది కరెక్ట్. యాహ్! అదేం ఎస్ పెట్టాను యాహ్! నేను. వెలాసిటీ, అందుకనే డౌట్. కొత్త వెలాసిటీ టర్మ్ ఇస్ ద ఏమన్నా వచ్చిందా? డైరెక్షనల్ స్పీడ్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ మోషన్. సేమ్ వెలాసిటీ ఓన్లీ. యాహ్! అంటే వెలాసిటీ అంటే స్పీడ్. ఇలా, యాహ్! స్పీడ్ అంటే ఇక్కడ ఫ్లోలో మనకి ఏం చేస్తాం, టైప్ ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. సో ఇక్కడ ఏమంటే మనకి ఓకే. ఇప్పుడు క్లయింట్కి ఏం కావాలి, ఒక 10 న్యూ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేయాలి, 10 ఫీచర్స్. ఓకేనా, ఓకే. 10 స్టోరీస్. ఇక్కడ వచ్చి యూజర్ స్టోరీస్ అంటాం, ఇది టెర్మినాలజీ. ఓకే. ఓకే, యూజర్ స్టోరీ అంటాం, యూజర్ స్టోరీ. ఓకే, ఒక యూజర్ స్టోరీలో మళ్ళీ మల్టిపుల్ టాస్క్లు యాడ్ చేసుకుంటాం మనం, వాళ్ళు బేస్డ్ ఆన్ ఓకే టాస్క్లు యాడ్ చేసుకుంటాం. అవన్నీ మళ్ళీ చూద్దాం, ఇవన్నీ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారా. ఓకే, యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే. ఈ 10 యూజర్ స్టోరీలు డెవలప్ చేయాలనుకో, వాడు ఏం చేస్తాడంటే క్లయింట్ అనేది ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తాడు. ఒక్కొక్క యూజర్ స్టోరీకి వెలాసిటీ వచ్చి ఒక 10 hours ఇస్తాడు, ఓకే. లేదా 8 hours, ఒక 5 hours ఇస్తాడు. ఇప్పుడు 10 స్టోరీస్కి ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది, 10 into 5, జస్ట్ 5. ఓకే. 10 into 5 into 10 ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది, 50 hours పడుతుంది. 50 కరెక్టా. అవర్స్. 50 hours. సో 50 hours ఇంప్లిమెంటింగ్ పడుతుంది. మళ్ళీ మనం టెస్టింగ్ చేయాలి కదా. ఒక టెస్టింగ్కి ఏం చేస్తాడు ఓకే. వాళ్ళు, మళ్ళీ ఒక యూజర్ స్టోరీకి వాళ్ళు 1 hour 2 hour ఎట్లా టైం ఇస్తాడు వాడు. అంటే నాకు టోటల్గా ఒక 60 hours అనుకో, ఇది ఒక 50 + 10 hours, 50 + ఓకే. 10 hours. సో ఇది వెలాసిటీ అనమాట. అంటే ఈ ప్రింట్ టోటల్గా 60 hours ఇస్తాడు. ఈ 60 hoursని ఇప్పుడు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్లో 4 members ఉన్నారు అనుకోండి, డెవలపర్లో 2 డెవలపర్స్ అనుకోండి, ఓకే. 2 డెవలపర్స్, 2 డెవలపర్స్ ఉన్నాడు. ఇంకొకటి ఏమంటారు, ఇద్దరు, ఒక టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు అనుకుందామా, ఒక టెస్ట్ ఇంజనీరు, నేను ఒక డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏం ఓకే. చేస్తామంటే, వీళ్ళకి ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి యూజర్స్ అసైన్ చేస్తాం.
వీళ్ళకి. సో బేస్డ్ ఆన్ టెస్టర్కి టైమింగ్ అనేది. టెస్టింగ్ ఓకే. టైమింగ్ ఒక రోజులో ఓకే. ఇన్ని అవర్స్ మేము ఏం చేస్తామంటే అక్కడ జీరా అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. జీరా అనేది ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. డైలీ దాంట్లో మేము అప్డేట్ చేస్తాం. సో ఈ యూజర్ స్టోరీకి ఓకే. ఈ రోజు ఎన్ని గంటలు నేను వర్క్ చేశాను, అసలు ఏం చేశాను, ఓకే. ఇవన్నీ నేను అప్డేట్ చేయాలి. అది వెలాసిటీ ఓకే. అనమాట. ఓకే. అది యాక్చువల్గా మీకు రియల్ టైంలో అక్కడికి వస్తే అర్థమవుతుంది. కాదు మీరు ఇనిషియల్గా ఉన్నారు కాబట్టి వదిలేసేయండి. జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవన్నీ న్యూ టర్మినాలజీ. ఓకే. ఓకే, స్లోలీ వీ కెన్ ఓకే. అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఇవన్నీ రియల్ టైంకి వస్తే ఇవన్నీ మేము ఏం చేస్తామంటే ప్రతిరోజు 8 అవర్స్ ఫిల్ చేయాలి మేము. ఎన్ని అవర్స్ ఫిల్ చేయాలి? 8 8 అవర్స్. అవర్స్. 8 అవర్స్ ఫిల్ చేయాలంటే ఒక యూజర్ స్టోరీ నాకు ఉందనుకో, దాన్ని నేను పెడతాను. ఒక యూజర్ స్టోరీలో ఈరోజు నేను ఏం చేశాను, సో దానికి కొద్దిగా మ్యాటర్ రాసి, సో ఇన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేశాను, సో ఈ యూజర్ స్టోరీకి 4 అవర్స్, ఈ కాన్ఫిగరేషన్కి ఒక 2 అవర్స్, దీన్ని రాసిన దానికి ఒక 2, అలా అలా నేను కౌంట్ పెడతా. ప్రతి అంటే ఒక్కరు డైలీ పెడతారు. బేసిస్ ఎవరు వర్క్ డైలీ అనేది ఉంటుంది. కరెక్ట్, డైలీ బేసిస్ మనం అప్డేట్ ఇస్తాం ఓకే. వాడికి. మళ్ళీ ఇంకోటి ఓకే. ఏముంటుందంటే అజైల్ మోడల్లో సో 100% స్క్రమ్ కాల్ ఉంటుంది. స్క్రమ్ స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటాం, మామూలుగా అయితే స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటాం. వీడేం చేస్తా అంటే ఓకే. స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటే డైలీ ఈవినింగ్ వస్తాడు లేదా మార్నింగ్ వస్తాడు. సో ఓకే. అందరిని అడుగుతాడు, సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఓకే. ఇంపిడిమెంట్స్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఛాలెంజెస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్, ఆర్ డూ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్, ఇవన్నీ అడుగుతాడు. ఓకే. ఇవన్నీ మనం ఓకే. అప్డేట్ చేస్తాం. అంటే స్టేటస్ మనం అప్డేట్ చేయాలి. అంటే ఓకే. ఈరోజు ఏం చేసాం, అప్డేట్ అనమాట. ఈ మీటింగ్లో మేము ఏం ఓకే. చేస్తామంటే ఈరోజు ఏం చేసాం, అసలు మనకి ఏదైనా ఓకే నేను ఏదైనా ఒక చేయాలి, నాకు సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు అర్థం కాలేదు, నాకు ఏదైనా హెల్ప్ కావాలి, అడ్మిన్ టీమ్ హెల్ప్ కావాలి, అది వేరే టీం హెల్ప్ కావాలి, వాడు అడతాడు డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపిడిమెంట్స్, ఎనీ ఛాలెంజెస్, ఎనీ రిక్వైర్మెంట్, ఎనీ హెల్ప్, ఇవన్నీ అనమాట. అంటే డైలీ స్కమ్ కాల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, డైలీ మన స్టేటస్ అప్డేట్ చేయాలి. అంటే ఏం చేసావు ఈరోజు, వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ టుడే, వాట్ డిడ్ ఎస్టర్డే, ఇలాంటి క్వశ్చన్లు అనమాట. నిన్న ఏం చేసావు, ఓకే. ఈరోజు ఏం చేయబోతున్నావు, ఇవన్నీ ఉంటాయి. నవ్ గాట్ ఇట్. ఓకే. యెస్. ఇవన్నీ న్యూ టర్మినాలజీ. ఎనీవే విల్ అండర్స్టాండ్ స్లోలీ. ఓకే, నవ్ గాట్ ఇట్. యెస్. ఎనీవే మళ్ళీ మనకి ఇంకా క్లాస్లో మన మిడిల్ అక్కడక్కడ నేను ఇవన్నీ చూపిస్తా వస్తాను, అప్పుడు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీకు. సో ఫస్ట్ టైం ఎవరికి నేను విన్నా నాకు కూడా అంత కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం వినేటప్పుడు. అసలు అజైల్ ఏంది, ప్రింట్ ఏంది, రిలీజ్ ఏంది, యూజర్ స్టోరీ ఏంది, స్క్రమ్ ఏంది, మీటింగ్ ఏంది, అన్ని కన్ఫ్యూజన్ మనకి. యూజర్ స్టోరీ అంటే నథింగ్ బట్ డైలీ బేసిస్ టాస్క్. టాస్క్లు యూజర్ ఓకే. స్టోరీ అంటే ఒక యూజర్ స్టోరీ కింద మల్టిపుల్ టాస్క్లు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఓకే. నేనేం చేస్తాను, ఒక యూజర్ స్టోరీ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి ఇప్పుడు ఏం తెలియదు కదా, జస్ట్ ఎనీవే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్, ఎందుకంటే కొన్ని తెలిస్తే యాడ్ చేస్తే అందరికి అర్థం అవుతుంది. అందరి ఈమెయిల్ ఐడీస్ తీసుకో, మండే లింక్ చేంజ్ అవుతుందని చెప్పి. ఓకే ఓకే తీసుకో. నవ్ గాట్ ఇట్. సో ఇదనమాట, ఇది రియల్ టైంలో జరిగే సినారియో. మనకి దీస్ ఆర్ ద న్యూ టర్మినాలజీ. ఇవన్నీ మనకు అర్థం అవుతే ఓకే. అక్కడ వాళ్ళు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. ఈవెన్ మనకు ఫేక్ వెళ్ళినా అక్కడ ఏం మాట్లాడతారో ఆ వర్డ్స్ అన్నీ నేను ఇక్కడ రోజు ఇటరేట్ చేస్తూ ఉంటాను కదా, రిపీట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇవన్నీ మీకు వన్స్ మీకు మైండ్లో ఫిక్స్ అయిపోయినాం అనుకో, మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, అసలు దేని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు, ఇలా అనమాట. బట్ స్లోలీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్, నో ప్రాబ్లం, లీవ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద అజైల్ మోడల్. సో అజైల్ అంటే నవ్ వీ గాట్ సమ్ ఐడియా రైట్. సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ హియర్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్. నవ్ గాట్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ ఎస్ సార్. అనమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ చూడ. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ అజైల్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ఇన్ షార్ట్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ఇన్ అజైల్ టర్మ్స్ ప్రింట్స్. నవ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వన్ టైమ్ డిప్లాయ్మెంట్ బట్ మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం, నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ డిప్లాయ్మెంట్. ఇప్పుడు వాటర్ ఫాల్ వేస్తే ఆఫ్టర్ 6 months తర్వాత మనం ఏం చేసినాము, ఒక్కసారి తీసుకెళ్ళి డిప్లాయ్ చేశాను. But if you come to Agile, so every day we are going to deploy multiple times. Now got it? This is one ఎస్ of సార్. the main difference అనమాట. వాటర్ ఫాల్లో మనం ఏం చేస్తాము, ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నేను టెస్టింగ్ ఫేజ్ మూవ్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ అలా కాదనమాట. అజైల్లో ఈ రోజు ఏం చేసామో దాన్ని అట్ ఎ టైం మూవ్ చేస్తాం టెస్టింగ్కి. టెస్ట్ చేస్తాడు వాడు. అది వెదర్ ఇట్ ఈస్ పాస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫెయిల్, వీ కెన్ ఈజీలీ ఫైండ్ ఇట్. నౌ క్లియర్. ఎస్ సార్. మనకి మెయిల్స్ వస్తాయి ఇమీడియట్గా. సో అవన్నీ ఎలా వస్తాయో చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, and so please send all your email IDs in
meeting chat box. Where is that? So here. So this is the chat box. Please, if you are connect mobile also, no problem. And just send your email IDs. So Monday onwards, we will get new link. So this link, it won't work. Please pay the amount and confirm. And so then only Monday onwards, we will get new link. So if you have any doubt and fees and all, I will share two numbers. Just call these numbers if you have any doubt, fees related queries, or so if you have any, right, class related, just call this number. సార్ టుమారో క్లాస్ లేదా సార్? ఉంది. లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్. టుమారో ఒకసారి మెయిల్ ఐడి సెండ్ చేయండి. సెండ్ చేసినాను చూడండి సార్. న్యూ టుమారో క్లాస్ జాయినర్స్ ఉందా సార్? ఉంటుంది. సేమ్ క్లాస్, సేమ్ టైమింగ్ 7 to 8. సార్ మండే నుంచి టైమింగ్స్ మారుస్తారా సార్? అదే 8 to 9 జాయిన్ అవుతాను నేను. చూద్దాం, ఇప్పుడు మనకి అందరూ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ ప్లాన్ చేసుకుందాము. ఓకే సార్, ఎందుకంటే నేను ట్రాఫిక్లో ఉన్నాను సార్. 15-20 మినిట్స్ ఏం అర్థం కాదు నాకు. ఓకే. సిగ్నల్స్ నీకు ఎనీవే వీడియోలు పంపిస్తాను మండే నుంచి మీకు. వన్స్ ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత సో ఎవరి వన్ కట్ అయ్యే, సో దట్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ ఆల్సో. బట్ లెట్ మీ స్టార్ట్. ఓకే సార్.